So let's start with question number 1 here. First question lo em ichunnaru ante only a few biodata are CV అని ఇచ్చారు. So I am writing here biodata are CV, only a few. Only biodata are CV. No CV is resume. ఫస్ట్ వన్ సమ్ రెజ్యూమే ఆర్ బయోడేటా అవుతుందా? రెజ్యూమే ఎక్కడ ఉంది, బయోడేటా ఎక్కడ ఉంది, అసలు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అవడానికి అవకాశం లేదు. ఆల్ బయోడేటా కెన్ నెవర్ బి రెజ్యూమే. బయోడేటా అంతా కూడా ఎప్పటికీ రెజ్యూమేలోకి వెళ్ళలేదు అని చెప్పారు. ఖచ్చితంగా వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే అది సివిలో కొంత పార్ట్ ఉండిపోయింది. ఎప్పుడైతే బయోడేటా మొత్తం రెజ్యూమ్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుందో అక్కడ సివిలో ఉన్న ఈ పార్ట్ కూడా వచ్చేస్తానంటది, ఛాన్స్ లేదు. సో దట్స్ వై కెన్ నెవర్ బి రెజ్యూమే. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఓన్లీ 2 ఫాలోస్ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Let's move to the next one. Only a few boats are ships. Only a few boats are ships. No boat is cruise. So some and some not for these two. Right? First one, some cruise are definitely not ships. Some cruise are definitely not ships అని ఇచ్చారు. క్రూజ్ లో కొంత పాటు షిప్స్ లోకి వెళ్ళకూడదని చెప్తున్నారు. అసలు అటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. షిప్స్ లో కొంత పాటు ఇందులో రాకూడదని చెప్పొచ్చు. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాంగ్. ఆల్ షిప్స్ కెన్ నెవర్ బి క్రూజ్. షిప్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికీ క్రూజ్ లోకి రాలేవు. ఎస్, రాలేవు, ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ రానివ్వదు కాబట్టి. సో దట్స్ వై వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ఓన్లీ 2 ఫాలోస్ ఫర్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. ఓన్లీ ల్యాండ్స్ ఆర్ ప్లాట్స్. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆల్ ప్లాట్స్ ఆర్ ల్యాండ్స్ అండ్ దిస్ ప్లాట్ షుడ్ బి ఇన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ పార్ట్. ఈ ప్లాట్ అనేది మనం రెస్ట్రిక్షన్లో పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్, సమ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ లేఅవుట్స్. సమ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ లేఅవుట్స్. సో ఇలా తీసుకున్నాం, రైట్. సో ఫస్ట్ సమ్ ప్లాట్స్ ఆర్ లేఅవుట్స్, అవకాశం లేదు. ఆల్ లేఅవుట్స్ కెన్ నెవర్ బి ప్లాట్స్. లేఅవుట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికీ ప్లాట్స్లోకి వెళ్ళలేవు అంటే ఆబ్వియస్గా వెళ్ళలేవు, ఎందుకంటే రానివ్వదు. ప్లాట్స్ అనేది ఓన్లీ ల్యాండ్స్కి మాత్రమే సంబంధించింది కాబట్టి రానివ్వదు. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇచ్చిన దాని ప్రకారం నెయిదర్ వన్. ఎస్, ఆల్ లేఅవుట్స్ కెన్ నెవర్ బి ప్లాట్స్. ఎస్, వాడు చెప్పింది కరెక్టే కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ దిస్. సో ఓన్లీ 2 ఫాలోస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6973 చూద్దాం. 6973లో దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ 8 people are there, ABCDFGH are living on a 4-storied building with floors number 1 to 4. సో ఇలా తీసుకోమని చెప్పారు. 1 2 3 4 and 1 and 2. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ టు టేక్. ఇలా తీసుకోవాలి. Labeled as flat 1 and flat 2 from the west to the east respectively. No 2 people live in the same flat. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎఫ్ లివ్స్ ఆన్ ఎ ఫ్లోర్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ద ఫ్లోర్ ఆన్ విచ్ జీ లివ్స్. సో ఎఫ్ అండ్ జీ కలిపి ఉండాలి. ఏ లివ్స్ ఆన్ ద లోవర్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ విత్ ఈ. సో ఏ లివ్స్ ఆన్ ది లోవర్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ విత్ ఈ అంటే యూ కెన్ గో, ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ తీసేసుకుందాం ఒకేసారి. సో ఈ కేసులో నేను ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ అండ్ హీ హియర్, అండ్ ఈ కేసులో ఏ ఇక్కడ, ఈ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లూ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇందులో ఏ లీవ్స్ లోవర్ మోస్ట్, నేదర్ ఆఫ్ దెమ్ లీవ్స్ ఇన్ ద ఫ్లాట్ దట్ ఆర్ అడ్జసెంట్ టు డీస్ ఫ్లాట్. సో ఈ కానీ ఏ పక్కన కానీ డి రాకూడదు. ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఈ రెండిట్లో కూడా డి రాదు, ఈ రెండిట్లో కూడా డి రాదు. ఈ అండ్ జీ లీవ్స్ ఇన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. సో ఈ అండ్ జీ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ రావాలి, సేమ్ ఫ్లాట్. నెక్స్ట్ వన్, బి లీవ్స్ ఆన్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ హెచ్ ఫ్లోర్. సో బి అనేది ఆడ్ రావాలి, ఇమీడియట్లీ అబోవ్ హెచ్ రావాలి. అది ఎక్కడైనా రావచ్చు. నెక్స్ట్, హూ లీవ్స్ ఇన్ ఫ్లాట్ 2. హెచ్ లీవ్స్ ఇన్ ఫ్లాట్ 2 అంటే ఖచ్చితంగా ఇటువైపు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అప్పుడు బి ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలంటే మనకు అవకాశం ఉన్నది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడే ఉంది. సో నేను ఇక్కడ బి తీసుకుంటే, ఈ కేసులో బి ఇక్కడ తీసుకుంటే నేను హెచ్ ఇక్కడ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. లేదా ఇమీడియట్గా పైన అన్నారు కాబట్టి బి ఇక్కడ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సేమ్ ఫ్లాట్ అయితే చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఎక్కడైనా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో హెచ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎదర్ ఐ కెన్ టేక్ బి హియర్ ఆర్ హియర్. ఈ 2 పాసిబిలిటీలు ఎక్కడైనా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. బి అండ్ సి లీవ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్ బట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్. సో బి అండ్ సి సేమ్ ఫ్లాట్ అయి ఉండాలి. బి అండ్ సి లీవ్స్ ఆన్ సేమ్ ఫ్లాట్స్. ఓకే, బి అండ్ సి లీవ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్స్ బట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్లో ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ బి అండ్ సి, ఇక్కడ బి తీసుకున్నాం కాబట్టి సపోజ్ ఇక్కడ బి తీసుకుంటే సి ఇక్కడ తీసుకోవాలా, ఇంకా అవకాశం లేదు కాబట్టి పైన తీసుకోవాలి. చూద్దాం సార్.
D lives in flat 1 on even numbered floor. D అనేది ఫ్లాట్ 1లో రావాలి, ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్లో రావాలి అని అంటే అవకాశం D ఇక్కడ రాయకూడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను D ఇక్కడే రాయగలను. ఈ కేసులో కూడా D ఇక్కడ మాత్రమే తీసుకోగలను, ఇంకొక అవకాశం లేదు. సో మనకి ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది. D అనేది పైకి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ D గురించి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. C lives on even numbered floor but not on the same floor which D lives. C lives on even numbered floor. C ఈవెన్లో రావాలి కానీ 4లో ఉండకూడదు. అంటే ఖచ్చితంగా C అనేది నేను ఇక్కడే తీసుకోవాలి, ఈ కేసులో C అనేది ఇక్కడే తీసుకోవాలి. దట్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం సార్, మిగతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే F అండ్ G కలిపి రావాలని ఇచ్చారు, E అండ్ G సేమ్ ఫ్లాట్ అని ఇచ్చారు, రైట్. E అండ్ G సేమ్ ఫ్లాట్ రావాలి. ఇప్పుడు నేను F అండ్ G ఇక్కడ రాసుకో, ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ B కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, F అండ్ G రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు నాకు. కొన్ని F ఇక్కడ తీసుకుంటే G ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, F ఇక్కడ తీసుకుంటే G ఇక్కడ రాయొచ్చు. అప్పుడు E అండ్ G సేమ్ ఫ్లాట్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. B అండ్ H సేమ్ ఫ్లాట్లో ఉన్నాయి, B అండ్ C సేమ్ ఫ్లాట్స్ రావాలి, కానీ B అండ్ C సెపరేట్ ఫ్లాట్స్ అయిపోయినాయి. ఈ కేసు చూద్దాం. సపోజ్ B ఇక్కడ తీసేస్తా, Bని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, Bని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే B అండ్ C సేమ్ ఫ్లాట్లో ఉన్నాయి. అలాగే F అండ్ G 1 by 1 తర్వాత రావాలి. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, కానీ సెకండ్ వన్ ఎక్కడ సెట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ దిస్ యాజ్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 హియర్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లివ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్ యాజ్ D? Dతో పాటు సేమ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నది ఎవరంటే F. ఆప్షన్ A ఇస్ ద ఆన్సర్. H flat is immediately below the flat on which dash lives. H flat is immediately below the flat on which dash lives. అంటే ఎవరి కింద ఉన్నది అంటే, ఎవరి ఫ్లాట్ కింద ఉందంటే B or G. సో B వీ కెన్ రైట్, G కనబడలేదు కాబట్టి B అని పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. Dలో కూడా G అని ఇచ్చారు. H flat is immediately below the flat on which G lives. సో Gకి ఇమీడియట్ కింద ఉండాలి కాబట్టి B తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. I can go with option D. Next, F lives on the dash floor. F lives on the 4th floor. I can go with option A. Next one. Next question. Who among the following lives on the 2nd floor? C and H. So C will be the answer. Option C will be the answer for question number 72. Next one. Who among the following lives in flat 2? Flat 2 లో ఉన్నది ఎవరంటే F, G, H, E. E మాత్రమే కనబడుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ A పెట్టుకుంటే that is the correct answer. Next one. Question number 74. If it is possible to make a meaningful English word which starts from word starting from R తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, 2nd, 3rd, 4th అండ్ 7th ఈ లెటర్స్ తీసుకోమని చెప్పారు. IRCE తీసుకుని R తో స్టార్ట్ అయ్యేది రాయమంటే ఏం రాయగలం సార్? రైస్ మాత్రమే రాయగలం. ద క్వశ్చన్ ఈస్ దెన్ వాట్ విల్ బి ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అని ఇచ్చారు. లాస్ట్ లెటర్ ఏముంది? E. సో వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ B. ఖచ్చితంగా R తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలని ఇచ్చారు కాబట్టి అలా రాసుకున్నాం, రైట్. Next question. How many consonants are there to the right of B? B కి రైట్ సైడ్ లో ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయని అడిగారు. సో B కి రైట్ సైడ్ లో ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయంటే 1, 2, 3. సో 3 కాన్సనెంట్స్ ఆర్ దేర్. వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ C ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. How many alphabets are immediately preceded by a number? Alphabets are immediately preceded by number, right? సో ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ ఉండాలి. How many alphabets are there immediately preceded by నెంబర్? ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి కావాలి, అవి ఇమీడియట్ నెంబర్ ముందు ఉండాలన్నమాట. సో నెంబర్ ఆల్ఫాబెట్స్కి వచ్చేసరికి 2P అనేది ఒకటి తీసుకోవచ్చు, 1Q తీసుకోవచ్చు, 8O తీసుకోవచ్చు, అలాగే 5G తీసుకోవచ్చు. మొత్తం 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ A ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ 4th నెంబర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్? 1, 2, 3, 4. 4th నెంబర్ ఈజ్ 8 అండ్ సెకండ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఈవెన్ నెంబర్. 8 + 6 14. Option D will be the answer for question number 77. How many numbers are to the left of 3rd consonant from the right hand? 3rd consonant from the right hand 1 and next consonant is Q, next consonant M. ఇక్కడ నుంచి how many numbers are to the left of? ఇక్కడ నుంచి left కి ఎన్ని numbers ఉన్నాయంటే 2, 7. రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి. We can go with option A for question number 78. That's it. Next, we will go with the next question 79 to 83. 8 people P, Q, R, S, U, V, Y, Z are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some are facing north direction, some are facing south direction. First one, Z sits second from one of the extrements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇంకొక పాసిబిలిటీ తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ అని ఇచ్చిన ఎక్కడో తెలియదు కాబట్టి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ Z సిట్ సెకండ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్స్. ఈ కేసులో నేను Z ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఈ కేసులో Z ఇక్కడ తీసుకున్నా.
యూ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెడ్. ఇక్కడే అవకాశం ఉంది. యూ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే జెడ్ ఖచ్చితంగా నార్త్ వైపు చూసి ఉండాలి. జెడ్కి సెకండ్ రైట్లో యూ ఉందంటే ఇక్కడ చూసి ఉండాలి. యూ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ జెడ్. జెడ్ లాగే సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలాగే చూస్తారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వై సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెడ్. జెడ్కి రైట్ సైడ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వైకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అంతమంది ఉండాలి. రైట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వై, సారీ వైకి రైట్ సైడ్లో ఎంతమంది ఉన్నారో the number of persons sits to the right of y is same as the number of persons sits to the right of z. ఇక్కడ z కి రైట్ సైడ్ లో 1 2 3 4 5 6 కాబట్టి y కూడా ఇక్కడే వస్తుంది. y కి రైట్ సైడ్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. ఈ కేసులో y కి రైట్ సైడ్ అవ్వాలంటే సౌత్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు y కి రైట్ సైడ్ z కి రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ q is the immediate neighbor of y but not sit at any extrements. సో q ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఈ కేసులో q ఇక్కడ తీసుకున్నా extrements లో రాయకూడదు. Both p and s are sitting at extrements where s does not sit adjacent to z. So p and s, here p and s, ఎందుకంటే s పక్కన z రాకూడదు, p and s extrements లో ఉండాలి. v sits adjacent to u and q. u కి q కి మధ్యలో v adjacent లో ఉండాలి, u కి q కి మధ్యలో v adjacent లో ఉండాలి. Both the neighbors of r faces the opposite direction that of r. r ఇక్కడే తీసుకోవాలి, ఈ కేసులో r ఇక్కడే తీసుకోవాలి, ఇంక ఛాన్స్ లేదు. అడిగింది ఏంటంటే both the neighbors of r faces opposite direction that of r. నైబర్స్, ఆర్ నైబర్స్ ఇద్దరు కూడా ఆర్కి ఆపోజిట్లో ఉండాలంటే ఆర్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నార్త్ చూడాలి, ఈ కేసులో ఆర్ సౌత్ చూడాలి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ ఫేసెస్ ద సౌత్ డైరెక్షన్. సో ఎస్ ఫేసెస్ ద సౌత్ డైరెక్షన్. జెడ్ సిట్స్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ పీ. పీకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఉండాలి, ఇక్కడ పీకి ఇమీడియట్ రైట్లో జెడ్ ఉండాలి. పర్సన్ సిట్స్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ ఫేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ఈచ్ అదర్. సరిపోయింది. బోత్ ద నైబర్స్ ఆఫ్ వి ఫేసెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దట్ ఆఫ్ వి. వీకి నైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు కూడా వీకి ఆపోజిట్లో చూడాలి అని చెప్తున్నారు. ఇద్దరు ఆపోజిట్లో చూడాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ వి సౌత్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. యూ సౌత్ చూస్తున్నాడు కాబట్టి వి ఖచ్చితంగా ఆ నార్త్ చూస్తారు, ఎందుకంటే వీకి ఆపోజిట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకే డైరెక్షన్ చూడాలి. సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్. సో అయితే కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ఇచ్చిన దాంట్లో జెడ్ సిట్ సెకండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్ సరిపోయింది. యూ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జెడ్ and facing the same direction that of z. Facing the same direction that of z. The number of persons sits to the right of y is same as the number of persons sits to the right of z. Saripandi. Q is the neighbor of y. Q is the neighbor of y. Immediate neighbor of y, but not sits at any of extrements. Both p and s are sitting at extrements where s does not sit adjacent to z. అయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం both the neighbors of the person sits at extreme ends opposite direction to each other. సో ఇక్కడ ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండిపోయి కానీ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆపోజిట్లో రావాలి. సో ఖచ్చితంగా మనం తీసుకునే థర్డ్ది అక్కడ సెకండ్ పాసిబిలిటీ తీసేయచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 79. క్వశ్చన్ నెంబర్ 79లో వచ్చిందంటే చూద్దాం. హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ జెడ్ అండ్ క్యూ. జెడ్కి క్యూకి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారంటే 3 members. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ అని ఇచ్చారు. క్యూతో కంపేర్ చేస్తే వై ఎక్కడ ఉందంటే ఇమీడియట్ రైట్లో ఉంది. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 80. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. 81, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్ డైరెక్షన్. నార్త్ డైరెక్షన్లో 1 2 3 4 members ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్ డైరెక్షన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ వి. వీకి లెఫ్ట్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే 3 members. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ డి. వాట్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ ఆర్. ఆర్ ఫేసెస్ సౌత్ డైరెక్షన్. Yes, R sits third to the left of Q. 1 2 3. R sits at one of the ends. So only 1 and 2 are true. That is there in option E. So question number 83, option E is the answer. That's it. Next one. Question number 84, 87. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 84, 87లో మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అంత లైన్గా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసరికి డైరెక్ట్గా చూద్దాం. ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. నేను ఏ నుంచి హెచ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకున్న ఆన్సర్ ఏముందంటే ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్, ఇక్కడ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్. సో ఏకి ఎస్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి అసలు ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్కి ఇచ్చేసరికి ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్, ఏ లెస్ దెన్ హెచ్ ఇచ్చారు. వెన్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 variables and in the question they have and in the conclusion they mentioned 3 different symbols in between 2 variables, we can go with either or. ఎందుకంటే ఏ అండ్ హెచ్ గురించి మీకు తెలియనప్పుడు అయితే ఏకి హెచ్కి మధ్యలో గ్రేటర్ దెన్ హెచ్ ఉండొచ్చు, లేదా ఈక్వల్ టు హెచ్ ఉండొచ్చు, లేదా లెస్ దెన్ హెచ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి
We can go with either 1 or 2 for this question. Next one. PQRST UVW ఇచ్చారు. U greater than P అవుతుందని అడిగారు. నేను P నుంచి U కి వెళ్తున్నప్పుడు అన్ని లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు P less than U, this can be written as U greater than P. నెక్స్ట్ S నుంచి Z కి వస్తున్నప్పుడు less than ఇక్కడ ఆపోజిట్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది. I can't find. So only 1 will be the answer for question number 85. Question number 86. H నుంచి L కి వచ్చేటప్పుడు less than greater ఆపోజిట్ సింబల్స్. I greater than M అని ఇచ్చారు. I నుంచి M కి వస్తున్నప్పుడు I greater than M, we can directly say. So 86, 2 will be the answer. B less than C less than or equals to F ఇలా ఇచ్చారు. సో B less than O అవుతుందంటే less than అన్నిట్లో less than కామన్ గా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా O తీసుకోవటానికి B less than O కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ O greater than Q అవుతుందంటే O కి Q కి మధ్యలో గ్రేటర్ ఉంది కాబట్టి we can consider that. So both 1 and 2 follows for this question. Next one. That's it. So question number 88, 92. 8 persons, namely B, G, H, K, R, T, V and Z visit Jew in different months. ఆ మంత్స్ ఏంటి అంటే మార్చ్, ఏప్రిల్, మే అండ్ జూన్. ఇవి కూడా ఏ డేట్స్ తీసుకోవాలో కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. 9 and 12 of every month. 9 and 12 of every month ఇలా తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ చూద్దాం. G visits 12th of the month having 30 days. సో G అనేది 12th of the month లో యాడ్ అవ్వాలి, 30 days ఉండాలి. సో నేను ఇక్కడ రెండు పాసిబిలిటీస్లో ఆన్సర్ చేస్తా. ఫస్ట్ దాని ప్రకారం G 12th ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏప్రిల్లో G 12th తీసుకుంటా. 3 persons are visited between G and K. 1, 2, 3 K ఇక్కడ తీసుకున్నా. ఈ కేసుకి వచ్చేసరికి 1, 2, 3 K ఇక్కడ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. K who is neither visit along with Z nor R in the same month. K సేమ్ మంత్లో Z కానీ R కానీ రాకూడదు. ఇక్కడ Kకి సేమ్ మంత్లో Z కానీ R కానీ రాకూడదు. ఇన్ ద సేమ్ మంత్. T visits on 12th May. T visits on 12th May and R visits 2 persons before Z. Zకి 2 పొజిషన్స్ ముందు R రావాలి. Z who neither visits in the same month along with K or T. అంటే ఖచ్చితంగా Z R ఇక్కడ రాసు, ఇది కన్ఫర్మ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే T మంత్లో కానీ K మంత్లో కానీ రాదు అని ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ Z పెట్టుకుంటే R రాయలేను, అక్కడ R రాయకూడదు. సో ఖచ్చితంగా ఈ కేసుకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కేసులో నేను Z అండ్ R ప్లేస్ చేయండి. ఇక్కడ Z తీసుకుంటే R రాయలేను, ఇక్కడ Z తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ Z తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ Z తీసుకుంటే పైన రెండో పొజిషన్ ఖాళీ పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ కేసుకి వస్తే ఇక్కడ Z అండ్ R రాయలేను, ఇక్కడ Z అండ్ R రాయలేను కాబట్టి ఇక్కడ Z పెట్టుకుంటే పైన R రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దీని తర్వాత చూద్దాం. అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కేసు అయితే ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. Who neither visits in the same month. Next, 1 person visits between H and V. Who visits after H? H కి V కి మధ్యలో 1 గ్యాప్ ఉండాలి. సో ఎక్కడ అవకాశం ఉంది H కి V కి మధ్య 1 గ్యాప్ రాయటానికి అంటే నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది H తర్వాత V రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. B visits after R but before H. B visits after R but before H. So this is the arrangement. Now let's start with question number 1 on this. 88 లో ఇచ్చింది ఏంటో చూద్దాం. Who among the following person visits immediately after T? T తర్వాత ఎవరున్నారంటే V. Option A is the answer. How many persons are visited between K and H? So K కి H కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 2 members are there. So 4 కాదు, 3 కాదు. As many persons are visited between T and K. T కి K కి మధ్యలో 1 member, సో ఇది కాదు. As many persons are visited before Z. Z కి ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు? 2 members కాబట్టి yes, that is the answer. We can go with option C. Who among the following person visited on 9th May? 9th May ని విజిట్ చేసింది ఎవరంటే H, that is there in option D. If B is related to G అని ఇచ్చారు, if B is related to G and T is related to K, T is related to K, so T is related to K, then who among the following person is related to Z? So Z దేనికి రిలేట్ అవుతుంది అని ఆబ్వియస్గా అప్పుడు you can go who among the following person is related to Z. So Z ఎవరు రిలేట్ అవుతారు సార్? 1 గ్యాప్ తర్వాత H కి రిలేట్ అవ్వాలి. So option D will be the answer for question number 91. Let's start next one. Next one, if B కి ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి సార్. If B is related to G, B is related to G, similar T is related to K,
కేకి టీ రిలేట్ అయింది, జీకి హెచ్ రిలేట్ అయింది. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు జెడ్ అని ఇచ్చారు. సో ఎవరికి ఆర్ రిలేట్, జెడ్ ఎవరికి రిలేట్ అవుతారంటే ఆర్కి రిలేట్ అవుతారు. మనకు రివర్స్లో చదువుతున్నాం కాబట్టి ఆర్కి రిలేట్ అవుతారు. ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 92, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ? 2 persons ఆర్ విజిటెడ్ బిట్వీన్ టీ అండ్ జెడ్. టీకి జెడ్కి మధ్య 2 persons, ఇది ట్రూ అవుతుంది. బి విజిటెడ్ ఆన్ 12th March, ఇది ట్రూ అవుతుంది. 4 persons ఆర్ విజిటెడ్ బిట్వీన్ జెడ్ అండ్ కే. జెడ్కి కేకి మధ్యలో 4 persons, అది కూడా ట్రూ అవుతుంది. టీ విజిట్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హెచ్, ఇది కూడా ట్రూ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏం పెట్టుకోవాలి? నన్ ఆఫ్ దిస్ పెట్టుకోవాలి. సో 92 ఆప్షన్ ఈ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 93, 95. In a 3-generation family, 2 married couples are there. Either both or none of the parents are alive. F is the daughter-in-law of P. So ila తీసుకున్నా, F is the daughter-in-law of P. Okay, F is the daughter-in-law of P. P who is the sister-in-law of H. Okay, P who is the sister-in-law of H. L is the only daughter of R. R who is the brother of H. R who is the brother of H. L is the only daughter of R. So ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, L is the only daughter of R. R who is the brother of H. D is the father of Q and is married to F. D is the father of Q and D married to F. Right? D is the father of Q and married to F. Q is an unmarried female member of the family. That's it. This is what they have given. Total ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హెచ్ యొక్క రిలేషన్ అయితే మనకు చెప్పలా, హెచ్ యొక్క జెండర్ చెప్పలేదు. సో అవుట్ ఆఫ్ దేర్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్. ఫస్ట్ వన్, హౌ ఈజ్ హెచ్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ అని ఇచ్చారు. ఎల్ పొజిషన్లో మీరు ఉంటే మీ ఫాదర్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్, ఫాదర్ సిబ్లింగ్ ఫీమేల్ అయితే ఆంట్, మేల్ అయితే అంకుల్, అది మనం చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి కాన్ బి డిటర్మిన్ పెట్టుకోవాలి. 93 ఆప్షన్ డి విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, హౌ ఈజ్ ఎల్ రిలేటెడ్ టు ఎఫ్ అని ఇచ్చారు. ఎఫ్ పొజిషన్ మీరు ఉంటే ఎల్ మీకు ఏమవుతారంటే మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇన్ లా, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. 95, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ? క్యూ ఈస్ ద నీస్ ఆఫ్ ఆర్ ఎల్. సో క్యూ ఈస్ ద నీస్ ఆఫ్ ఎల్, ఎస్. బ్రదర్స్ డాటర్, నీస్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ పీ ఈస్ ద స్పౌస్ ఆఫ్ డి. పీ ఈస్ ద స్పౌస్ ఆఫ్ డి అయితే కాదు, ఇంకేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఆల్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అని పెట్టలేము. సో 95 ఆప్షన్ ఏ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 8 persons A, B, C, D, F, G, H are sitting around a circular table so that 3 of them are facing outside and rest of them are facing center. 3 outside chudali and 5 inside chudali. So this is what the target they are given. So rendu possibilities lo cheskuntu velipodam. First one, H sits second to the left of E, D sits third to the E's right. Who faces the center? So E faces the center. Idi confirm ayindi. H sits second to the left of E. H sits second to the left of E. D sits third to the right of E's right. 1, 2, 3. D sits third to the right. Next one, G sits third to the left of A. G sits third to the left of A. A who is not a neighbor of E and F. A pakkana E kani F kani raakudadu. G sits third to the left of B. G sits థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. అంటే ఎలా ఉంది చూడండి, ఏకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ రావాలి, బికి థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ రావాలని ఇచ్చారు. సో ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు బయటికి లోపలికి చూస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ జీ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి, బి హూ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్ అని ఇచ్చారు. సో బి ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ వన్, 3 persons who face outside are not the neighbors. The persons who face outside are not the neighbors of each other. సో అవుట్ సైడ్ అనే వాళ్ళు పక్క పక్కన అయితే రాకూడదు. ఉన్న 3 members అవుట్ సైడ్ పక్క పక్కన అయితే రాకూడదు. తర్వాత H does not face towards the center. H faces outside. F sits second to the right of D అని ఇచ్చారు. F sits second to the right of D. D కి సెకండ్ రైట్ లో F రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ టు అస్. ఏ పక్కన E కానీ F కానీ రాకూడదని ఇచ్చారు. సో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉందో చూద్దాం సార్ ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఈ పక్కన నేను జీ అని తీసుకున్నాను, ఈ కేసులో జీ అని తీసుకుంటే 1, 2, 3 ఇక్కడ బి రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు? బి అవుట్ సైడ్ అని చెప్పారు, రైట్? బి అవుట్ సైడ్ అని తీసుకుంటే బికి లెఫ్ట్లో రావాలి జీ. సో జీ ఇక్కడ తీసుకుంటాను నేను.
ఓకే, ఇక్కడ జీ తీసుకున్నా. బి అవుట్ సైడ్ అయితే బికి థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ తీసుకున్నాను. అలాగే ఏకి లెఫ్ట్లో థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ రావాలి అంటే ఏ ఇక్కడ తీసుకుంటా. ఏకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ రావాలంటే ఏ లోపలికి చూడాలి. 1 2 3. బికి థర్డ్ లెఫ్ట్లో రావాలంటే బి బయటికి చూడాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఏ అనేది ఈ పక్కన కానీ ఎఫ్ పక్కన కానీ రాకూడదు అన్నారు. సో ఎఫ్ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఏ అనేది ఈ పక్కన కానీ ఎఫ్ పక్కన కానీ రాదు. తర్వాత ఎఫ్ డీకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఎఫ్ రావాలి, థర్డ్ రైట్లో ఎఫ్ రావాలి, సెకండ్ రైట్లో ఎఫ్ రావాలి అని అంటే డి లోపలికి చూస్తే సెకండ్ రైట్లో ఎఫ్ వస్తారు. తర్వాత అవుట్ అనే వాళ్ళు పక్కన రాకూడదని చెప్పేస్తారు. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అవుట్ వస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఇన్సైడ్ రావాలి, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ రావాలి, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ రావాలి. 3 అవుట్ సైడ్స్ కూడా పక్కన రావడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ ఇక్కడ రాకూడదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 మెంబర్, ఇక్కడ 3 వచ్చేసారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పర్సన్ లోపలికే చూస్తాడు. దట్స్ ఇట్. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరున్నారు అంటే ABCDFGHలో ABC మిగిలిపోయింది. C we can write at this position. So 96, 4 of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belongs to the group అని ఇచ్చారు. GFDAC. GFDAC. C is facing outside. Option E is the answer. What is the position of D with respect to F? What is the position of D with respect to F? Second left. Option B. Which of the following statement is true about the given information? ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏది కరెక్ట్ అంటే B and H are neighbors. No. E and F sits opposite to each other. That is also not the correct one. A and G are the neighbors. So that is not the answer. D and H face the same direction. Yes, that is also not the answer. So none is true. 98. Option E పెట్టుకుంటే that is the correct answer. Next one. 99. Which of the following group of people represent the persons who are not facing towards the center? Center వైపు చూడండి ఎవరంటే HBC. So HBC, that is there in option B. 99. Option B will be the answer. 100th question. How many people sits between C and D when counted clockwise direction from D? D నుంచి ఇలా వస్తే ఎంతమంది ఉన్నారంటే only 1 member. Option B will be the answer.